Okay children, now we are going to learn that is addition of two digit number. So we have discussed in the grade level, that is first standard la ungalku enna single digit addition, counting and draw elements and word problem ella mudinjiruchu illaya. Ipo nama paaka poradhu grade 2. Okay va, second standard ku neenga eppadi adhaadu two digit numbers mudichirupom. So two digit number la zero ending numbers irukku, zero illada numbergal irukku, adu eppadi pannalam appdin solli paakalam. So now we are going to discuss the addition of grade 2. Okay, we are promoted to grade 2. Okay children, happy? So that is first we have to add two digit numbers, that is zero ending number. That is very easy. Okay, we will see and we will discuss here. That is zero ending number means here 2 0 20. Okay, this is a two digit number and zero ending number. Zero la முடியக்கூடிய எண்கள். Okay வா, இரண்டு ஸ்தானம் இருக்கு, two digit number. And this is next one is 30. So plus sign. இது எப்படி பண்றது? Okay வா, 20 30 ரெண்டுலயும் ones placeல என்ன இருக்கு? ஜீரோங்கிற நம்பர் இருக்கு, பூஜ்ஜியம் இருக்கு. Okay வா, இது ஈஸியா ப்ளஸ் பண்ணிடலாம் தானே. 0 plus 0 என்ன வரும்? 0 தான் வரும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்? 0 போடணும். அப்புறம் இந்த சைடு உள்ள நம்பர், இது வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸ் நம்பர் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் டென்ஸ் பிளேஸ் நம்பர். உங்கள் பென்சிலில் நோட்டில் எப்படி வேணால் பார்ட்டிஷன் பண்ணி கோடு போட்டுக்கோங்க. அப்போ கொஞ்சம் பழகிற வரைக்கும், தட் இஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஆட் அண்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயே சில புக்ஸில் இது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஒன்ஸ் டென்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் மே பி தட் பார்ட்டிஷன் இன் பிட்வீன் த டூ பிளேஸ் வேல்யூ நம்பர். ஸோ நீங்களும் நோட்டில் போடும்போது இப்படி பென்சிலில் கோடு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். மேக் இட் ஓவர். ஓகே, 0 plus 0 here 0 and 2 in the mind, 3 in the finger. இப்போ நம்ம அடிஷன் டேபிள்லாம் எழுதிட்டோம் இல்லையா, 0 plus 2 எழுதிட்டோம், அப் டு 10 வரைக்கும் நம்ம எழுதிட்டோம்னா 2 plus 3நாலே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ஈஸியாக, தட் இஸ் 5. இப்போ உட்காந்து என்ன நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 plus 3 that is equal to 5. இன்னும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டோம் இல்லையா, இன்னும் 2 in the mind, 3 in the finger, after 2ன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை. Okay, 2 plus 3 that is equal to 5. Okay, next one, that is same like this, 4 0 40 children. Okay, and next number that is 10. Okay, same way 0 plus 0 you have to put 0 here, make a partition, that is ones and tens. மேல ones tens எழுதிக்கோங்க, partition பண்ணிக்கோங்க. 0 plus 0 that is 0 and 4 plus 1 that gives 5. Okay, addition table எழுதிருக்கோம் இல்லையா. So 4 plus 1 என்ன வரும்? 5. ஓகே, இதை உட்காந்து மைண்ட்லலாம் பண்ணணும் இல்லை. ஓகேவா, தரவாயிட்டிங்க இல்லை, டேபிள்ஸ் தரவாயிட்டோம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கிரேட் 2 பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் டு மேக் இட் வெரி ஃபாஸ்ட். 4 plus 1 that gives 5. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் similar to that of 70. ஓகே, plus 30. 70 70 plus 30 30. Okay, similar way 0 plus 0 here you put 0. 0 plus 0 என்ன வந்திருக்கு? 0 போட்டுடலாமா? அடுத்து 7 plus 3 10. ஈஸியாக சொல்லிடலாம். 7 plus 3 10. 10. So answer is 100. Okay, and in simple way, that's one clue for children, that is 6 plus 4. இதெல்லாம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போதே புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 6 plus 4 that gives 10. And 5 plus 5 that gives 10. Okay, and 7 plus 3 which also 10. So 10ங்கிற நம்பர் வரது எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ண, இது ஒரு அடிஷன் சம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு சிம்பிள் வே ஈஸியாக வந்துடும். 6 plus 4 10, 5 plus 5 10 and 7 plus 3 10. ஓகேவா, 10 ஃபார்ம்ஸில் எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணால் 10 வரும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா 7 plus 3ங்கிறத என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் சீக்கிரமாக. 7 plus 3 equal to 10. I have to make it 100. Okay va, I will give you some more practice sum for two digit, that is ending in a zero ending number. Okay, practice this sum as a practice worksheet. Plus 90, okay, plus 30, do it as practice, and 80 plus 20. Here this is a simple way, you have to first ones place 0 தான் வரும். ஏன்னா 0 plus 0
0 ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? and 60 plus 20. ஓகே, 60 plus 20 இதுவும் அப்படிதான் 0. நீங்கள் டென்ஸ் பிளேஸில் உள்ள நம்பரை மட்டும் என்ன பண்ணணும்? ப்ளஸ் பண்ணி எழுதணும். You have to add the only 0 plus 0, that comes 0 children, and you have to add the tens place number. 6 plus 2 here, 8 plus 2, write the answer, and 9 plus 3 answer. So practice this 3 sums by reference of the previous workout sums. Okay children, now we are going to discuss addition of 2-digit number. Okay, same that's the way addition of 2-digit number. But here from this sum we have to carry over. Okay, what's the term, and do you understand what is the term of carry over? Suppose in the previous way that's a single digit number and 0 ending number, so you have to put 0 plus 0, that's simple way 0. Okay va, 30 கூட்டல் 20ங்கும் போது என்ன பண்ணோம்? 0 plus 0 ஒன்ஸ் பிளேஸில் எழுதணும் இல்லையா? ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு கீழே என்ன பண்ணோம்? 0 plus 0 0ன்னு எழுதிட்டோம். ஓகேவா? சப்போஸ் ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேயே சில நம்பரை நீங்கள் அடிஷன் பண்ணும் பொழுது 2 டிஜிட் நம்பர் நமக்கு ஆன்சர் வரும். அப்போ அந்த 2 இலக்க எண்களை எப்படி எழுதுவது? அப்படி எழுதிட்டு தான் ஒரு டிஜிட்டை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத we have to discuss with example. Okay, first here 92 and here 86, sorry 88. Okay, plus first ones place போட்டுக்கோங்க, tens போட்டுக்கோங்க, சென்டரில் பார்ட்டிஷன் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க, இப்போ ஈஸியாக இருக்கும். say 92, see here 92 plus 88, 92 88. இப்போ இதை ப்ளஸ் பண்ணணும். சேம் வே we have to add ones place number. ஃபஸ்ட்டு இதுலையும் மறந்துடக்கூடாது, எப்போவுமே அடிஷனில் எப்படி நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ எழுதும் போது சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? இடதுபுறமாக தான் நம்ம எழுதிட்டு போகணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வலது பக்கத்தில் இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யூ ஹாவ் டு ரைட் த பிளேஸ் வேல்யூ ஓவர் த நம்பர். In this similar way we have to add first in the ones place digit number children. First நம்ம இதை ப்ளஸ் பண்ணணும். 2 plus 8 ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க நம்பரை அடிஷன் பண்ணிவிட்டு கூட்டல் பண்ணிவிட்டு கூட்டுத்தொகை வந்த ஆன்சரை எழுதின பின்னு தான் என்ன செய்யணும்? டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்க நம்பரை என்ன பண்ணணும்? ப்ளஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஆட் த ஒன்ஸ் பிளேஸ் டிஜிட்ஸ் அண்ட் then only you have to carry over the tens place number. Understand? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஒன்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டு தான் டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு பண்ணணும். இப்போது 2 in the mind, 8 in the finger. After 2 answer is 10. 2 plus 8 என்னது? 10 வரும். 10 வரும் பொழுது அந்த நம்பர் இப்படி எழுதிக்கோங்க பக்கத்தில். எழுதிட்டோமா? 10. இதில் எது ஒன்ஸ் பிளேஸு? இது ஒன்ஸ் பிளேஸு, இது டென்ஸ் பிளேஸு. இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக தான் இந்த நம்பரை எழுதணும். இந்த ஜீரோங்கிறத எங்கே எழுதணும்? ஒன்ஸ் பிளேஸ் எழுதுகிற இடத்துல எழுதணும். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? 2 plus 8, the answer is 10. Okay, write down the number here by the side of your, this is a working column. நீங்கள் எப்போவுமே மேத்ஸ் நோட்டில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னது ஒரு லைன் போட்டு ஒர்க் அவுட் எல்லாமே உங்கள் மேத்ஸ் நோட்லேயே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எப்போவுமே ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் உங்களோட ஒர்க் அவுட் காலமிங்க நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களா, மைனஸ், மல்டிப்ளிகேஷன், இன்னும் ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது உங்களுடைய ஒர்க் அவுட் எல்லாமே உங்களுடைய நோட்டில் இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒர்க்கிங் காலமில் இருக்கிறது தான் நல்லது. ஓகே, வெறும் ஆன்சர் எழுதிருந்தீங்கன்னா கேட்பாங்க எங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு கரெக்ட் வே டு ரைட் த add-in. ஓகே, இந்த நம்பர் வந்துருச்சு இல்லையா? ஆன்சர் 10 வந்திருக்கு. 10 you have to write the number 10 here. And here also observe, this is a ones place number, this is a tens place number children. So write the 0 here, the ones place. Ones place la irukra answer 0 இங்க எழுதிட்டோம். இப்போ tens place la என்ன நம்பர் இருக்கு? 1 இருக்கு. அந்த 1 என்ன செய்யணும்? இந்த tens place க்கு மேலே உள்ள நம்பர் மேலே போய் எழுதி ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? tens place la இருக்க 1 நான் எங்க கொண்டு போய் எழுதியிருக்கேன்? ரைட் ஓவர் த tens place digits of your question. So here this 1, but don't forget this number while you adding these two numbers. Okay,
இந்த ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் அடிஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த ஃபைனலாக இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கிறத மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, நவ் ஹியர் லிசன் children, how to find out the answer of tens place. Here 9 in the mind. Okay, say aloud in your mind children, 9 in the mind. Okay, 8 in the finger. So after 9, okay, after 9 என்ன வரும்? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 7, 17. Okay, and remember this one, 17 plus 1, here your answer is 18. இதுக்கு தான் நம்ம அடிஷன் டேபிள் படித்தோம் சின்ன கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் சொன்னேன் இல்லையா? 0 plus 1 எதுக்காக 10 டேபிள் வரைக்கும் எழுதுகிறோம்? தட் மீன்ஸ் 10 plus 1, 11. அடிஷன் டேபிளில் எந்த ஒரு நம்பரையும் ப்ளஸ் 1 பண்ணால் அந்த நம்பரோட நமக்கு என்ன வரும்? நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் தான் வரும். ஸோ 17 வந்தது இல்லையா? 9 plus 8, that gives 17. 1, 7, 17. 17 plus 1, here your answer is 18. So total answer is 180. Okay va? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? One more sum I will discuss for you. Here 66, okay, and 85. This is plus sum. Okay, write down the ones place and tens place, make a partition. Here you have to first add the ones place number நம்ம plus பண்ணணும். So 6 in the mind, 5 in the finger. After 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11ங்கிறத இங்கே எழுதிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ஒன்ஸ் டென்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஒன்ஸ்க்கு கீழே இருக்க நம்பர் என்னது? 1. அந்த ஒன்றுங்கிற ஒன்ஸ் பிளேஸ் 1 இடமதிப்புக்கு கீழே 1 எழுதிடணும். ஓகே, டென்ஸ் பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குது? 1. இந்த 1 எங்கே எழுத சொல்லியிருக்கேன்? இந்த டென்ஸ் பிளேஸ் நம்பருக்கு மேலே ஓவர் ரைட் பண்ணி ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் இது நம்பர்னு தெரியும், இல்லாட்டி மறந்துடுவீங்க. ஓகே, இப்போ இதை 6 plus 8 ப்ளஸ் பண்ணணும். 6 in the mind, 8 in the finger. Okay children, after 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 4, 14. 14 plus 1, 15. So your answer is 151. Okay, so practice sum ரெண்டு sum எழுதி போடுறேன். அது வந்து நீங்கள் என்னது இந்த பேட்டர்ன், this is carry over. நம்ம இப்போ பண்ண sum என்னது? அடிஷனில் கேரி ஓவர். கேரி ஓவர் மீன்ஸ் நம்ம இந்த ஒன்ஸ் டென்ஸ் பிளேஸ் இருக்கிறத என்ன செய்கிறோம்? நம்ம டென்ஸ் பிளேஸ் மேலே ஓவர் ரைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கு பேர் தான் கேரி ஓவர். டென்ஸ் பிளேஸ் நம்பரை இங்கே எழுதுறதுக்கு பேர் கேரி ஓவர். திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் அடிஷன் வித் கேரி ஓவர். லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்களா? ப்ராக்டிஸ் சம் இங்கே நான் ஒரு 2 sums எழுதி போடுறேன். ஓகே, இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. 73 plus 18 இதே மெத்தட் தான். தென் இங்கே ஒரு சம் எழுதி போடுறேன். These two practice with this 2 sums. Our practicing previous sum similar to that of you have make it this carry over sum. 73 plus 18 and 67 plus 56. You have to make it your answer children.